ਲੀਸਾ ਕਾਸਟਰੋ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 4 ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਸਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਕੈਲਗਰੀ 102.7 FM. Thank you very much for having me today. So, as our listeners also know that we are here just talking regarding the camps, blood donation camps, which are coming on 4th of November and 18th of November by Sikh Nation. And as yourself is representing the Canadian Blood Service, because you are in charge there for these programs, so we want to listen from you about this program. Little bit introduction. Yes, so this year is marking Sikh Nation's 25th anniversary in being partners with Canadian Blood Services through our Partner for Life initiative. So this is a special year this year because it is 25th year. It's a really big milestone for Sikh Nation, and we're so happy that we can celebrate that with you. Over the course of well over a decade, I think the partnership started in the early 90s. You have saved, together with Canadian Blood Services, over 176,000 lives across the country. So this is also, I think, a big milestone. And even if I'm not wrong, I think Sikh Nation is the biggest, one among the biggest those groups who are partnering, having partnership with the Canadian Blood Service for those 25 years. That is correct. There are over 10,000 volunteers across Canada that volunteer for Sikh Nation, and they donate blood and plasma, and they make sure that they're constantly supporting us throughout the year, not only in November. You are one of the largest partners nationwide that helps Canadian Blood Services and brings in the most blood donations. So ਲੀਸਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਵੰਬਰ ਦੇ 2 ਕੈਂਪਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ my question again will be, as you said that throughout the year, so throughout the year, I mean, you can little bit explain how throughout the year. I'm sorry, can you repeat that? Yes, you asked that we are having helping, collaborating throughout the year. Yes. So I guess because the people who donate during Sikh Nation camps or who are registered with a Sikh Nation, if they are donating throughout the years after this, they are also getting counted in this. Yes, absolutely. So once you become a member of the Sikh Nation blood donor team, then we track all of your donations, not only during the month of November, but throughout the year. You mean the members who have been associated with the Sikh Nation? Yes, that's correct. So anyone can donate on behalf of Sikh Nation, not just the community. But majority of those donations do come in November. But we also see a lot more participation in the different ways of giving back through Canadian Blood Services, such as our plasma program, our stem cell registry. Some make financial contributions, and some people just volunteer by helping us build that awareness and bringing that to the community. It really grows that membership and the participation with Sikh Nation. So ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ
ਮੈਂਬਰਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ that can you explain us these plasma and this even bone marrow program is being run by the Canadian Blood Service and other services, how these work? So with our stem cell registry, we are aligned with 80 other countries. And what it means to be a stem cell donor is really bringing that hope to the patients that need to find a match for stem cells. So often cancer patients, leukemia patients will need a bone marrow or a stem cell transplant. It's really the only way that we can reset their immune system. And so they only have a 25% chance of finding that match within their family. So they really rely heavily on the stem cell registry. Now your match can be really anywhere in the world, but it's here in Canada, there's over 1,000 patients waiting to be matched with a donor. And that's even with the existing alignment, with the other 80 other countries. So it's really, really important. If you're from a culturally diverse background and you're between the ages of 17 to 35 years of age, we really want you to participate by giving us that informed consent to contact you if you are a match for one of these patients in need of stem cells. So, ਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 80 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨੀ ਈਜ਼ਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ 80 ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਮ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ I am again this because since you have elaborated this, so about these blood camps, how much is the need of this blood donation? Because this year it was also 1 hour was enhanced. This means that right now Canadian Blood Service is very much in need of the blood products. Yes, that is correct. Right now we are seeing that the hospital needs are outpacing the amount of donors that we have donating blood. So, to generalize, what we're really looking to do is increase the number of donors and build that awareness of that need for new donors here in Alberta. There are approximately 3 million people in Alberta, and there's only about 2%, so a very small fraction of our population that are actually donating blood. And this year we need to bring in 100,000 new donors in order for us to keep up with the demands of, or with the needs of our hospital patients. So, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਸਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2% ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ because this year, as you know, because the population of the Alberta is also growing, so maybe in future there might be more need to register the new donors in order to fulfill the need. That is correct. Coming out of COVID, we just haven't had that same response that we used to. Although we are very, very grateful for all the donors that are supporting us right now,
We just need to increase the amount of people that are donating blood throughout, not just here in Alberta, but throughout the country. So you are also talking about the Sikh nation because this is the largest group, and you might be knowing the history of the Sikh nation for those 25 years. Can you briefly explain us that what was that process since it started and up to this time, this date, where we are? So our partnership began in 1999, and at that time there was just a few communities throughout Canada that were donating blood, and we've seen it increase significantly across the country. There's approximately 14 different events that are taking place throughout the month of November across the country. And here in Alberta, here in Canada, Calgary specifically, we have 2 donor events taking place on November 4th and November 18th. Our goal is to bring in 300 donors to donate blood during those 2 days. We're hoping that the community will step up and help us grow the numbers of participants that are coming out to donate blood. Recognizing the need for new donors is essential for us to meet our needs of our patients going into the future years ahead. So ਲੀਸਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੋਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ 2 ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਜਾਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ. ਸੋ so you can also tell me the question is that where are these camps being organized this year? So this year's blood donor events here in Calgary are taking place at the Royal Hotel. We've extended each donor event by 1 hour. So November 4th, we will be at the Royal Hotel. And the donor event is running from 9 a.m. to 3 p.m. 3 p.m. Before it was 2 p.m. That's correct. So, yeah. We've extended it by 1 hour. And then we're back on November 18th. We're running from 9 a.m. to 3 p.m. again, extending that by an hour. Our goal is to bring in 150 blood donors on each day. And you do need to book an appointment in order for you to be included with the blood drive. It's just to make sure that we're respecting the time of every individual that comes in. And there will be probably a lot of same-day cancellations. And so there may be appointments that do open up. But it's really important that if you do book an appointment, that you're making sure that you honor that appointment. If you have to cancel it for any reason, please let us know in advance so that someone that can or that is willing to give can also be included in the blood donor events. So ਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੈਂਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਇਲ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ 18 ਨੂੰ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਨ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ question, and sometimes people are going to malaria zone and coming from there. So before there was a different criteria. This year something has been changed. Are you able to tell us about that? Yes. So if for example, for people who have had malaria in the past, they may still be eligible to donate plasma. Yeah. It's because the process used to manufacture the medications from plasma pathogens
is different from whole blood. So if you have had malaria in the past, that is another way that you can still contribute, is by donating plasma. The number to call is 1-888-2-DONATE. 1-888-236-6283. You can have a private interview with one of our nurses that's standing by, and you can book your plasma appointment online as well, or through the Give Blood app. So you can go to blood.ca or visit the Give Blood, or download the Give Blood app and book your appointment that way. But you do need to book an appointment to donate either whole blood or plasma. If the November 4th date or the November 18th date doesn't work, we welcome you anytime and throughout the month. And, you know, we really need that support from new donors. So, ਲੀਸਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1-800 ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਡੋਨੇਟ ਬਲੱਡ, ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ 4 ਨੂੰ ਜਾਂ 18 ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ if somebody is visiting some area that is called malaria zone or something, what about that? So the best thing to do is to go to our eligibility criteria and see where you've been. So oftentimes, if you have been to a malaria risk zone, there will be a temporary deferral. And in that case, you can donate plasma instead. But again, it's really important that you go to the website at blood.ca. You can call the 1-888-2-DONATE number, or just speak to one of our health nurses, and they can identify whether you've been in a safe zone or not. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਡੈਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ another question that I think we have covered almost if anything which I didn't ask, and you think that is important, that we should, our listeners and our viewers should know it, what are those things? Well, one of the things that really comes to mind is a lot of people don't donate blood because they've never been asked, and they're not aware of that ongoing need. Right now, across the country, we are looking for more donors. The most common blood type is O positive. And right now, if you look at our inventory levels, they are a lot lower than the usual. So we really need that support. And so we are asking for your support. Please come out to donate blood. It really makes a difference for the lives of patients in need. And often, you know, people are not aware of that need. So here in Alberta, we need to bring in at least 17,000 units of blood every week in order to meet the needs of our patients. So you can really be helping us make that difference for patients and their families that need the blood products. So ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ
17,000 ਯੂਨਿਟ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਲੱਡ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਐਨੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ? Yeah, I think one of the common things is, if you have visited India and were there for less than 3 months, that will no longer affect your eligibility to donate plasma, but you will need to wait 3 months from the date of your return until you are eligible to actually donate blood. So that's one thing that, often comes up. And if you were, if you had visited India and were there for 6 months or more, this will not affect your eligibility to donate plasma as well. However, you will need to wait 3 months from the date of your return until you're eligible to donate blood again. So those are the two main key changes that we have, brought in for malaria risk travel. And that's just something to keep in mind. So really take time to take a look at our eligibility requirements. We are updating them all the time, and we want to make it as inclusive as possible. ਸੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਤਾਂ ਵੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨਵੀਂ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਏ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ yeah, this was a new thing which came this year. I think it was added, and prior to this there was some different criteria, so we are not going to talk about that. Yes. So it's that 3-month window that you have to wait. The other thing I do want to say is thank you so much to Sikh Nation. All the differences that you've made in so many lives really is incredible. And for those of you that continue to help us by donating blood and just spreading the word, it really means a lot to patients. And you are really making a difference in the community. And we thank you again for helping Canadian Blood Services. So we ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਲੱਡ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਯੂ ਫॉर this helping us to donate from the community and organize. And also I am thankful to you because you today visited our studio and shared your views with our listeners. That is, I think, more important thing. Well, I don't know. I think the most important thing here is actually helping us save lives. So thank you again. If there are other opportunities or if people want to make their own blood drive, it doesn't matter how large your organization is and how many people that you're going to bring out. You can all join the Partners for Life program. You can email us at pfl at blood.ca and we can answer any questions that you might have. That's pfl at blood.ca. So ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। So thank you for coming. If there anything is what you want to say or? No, just thank you. Thank you. Yeah. So बहुत बहुत धन्यवाद
thank you for coming and sharing your views in this session. And we hope that maybe in future we will be also participating in more discussions, maybe maybe sometimes we will bring some experts from the blood services, nurses who really know about the components of the blood service. I, being a certified medical terminologist, know many things, but it is not that I can share with you or share with the people without any authorization. So that's why sometimes if people are asking private questions, we encourage them to go to the website and find your eligibility. Yes. Yeah. Thank you. Thank you. Thanks a lot.